Contents of the Dead Man's Pocket is a short story by Jack Finney. It's about a man named Tom Benecke who is single-mindedly working on a research paper which was yellow in color. Aiming to earn a promotion at work, he ignores his dear wife's social company and his free life. Everything seems to be working just fine, and his dream is almost on the verge of materializing by changing life. Meanwhile, the yellow paper flies out of the window, and he finds himself standing on the window ledge. But things get really bad real fast. The window closes after him, and he is locked outside the window with no way of helping himself. He is forced to drop things out of his pocket to attract someone's attention and get help. Eventually, all he is left with is the research paper itself. This near-death experience brings him to some life-changing realization. Okay, welcome to my YouTube channel Bachelor and Master English. Today we are talking about Contents of the Dead Man's Pocket by Jack Finney. You have already heard the very short summary of the story. I will be talking about the summary. There will be discussion in Nepali, and critical comments will be done before elaborating the conflicts in the story, and there will be reader's synopsis at the end. I am sure you will accompany me till the end of this video. If you are new to my channel, I request heartily, please subscribe my channel, and please help others to subscribe it by sharing and commenting on it. Okay, let's go with the summary here. Tom Benecke lived with his wife Claire on the 11th floor at Lexington Avenue, New York. He was working on the project of a new grocery store. He had to work on it still more hours, so he could not accompany his dear wife Claire for the evening movie. "Sorry," he said to her, and bade her goodbye. Unfortunately, a wind stream past the door flew, and Alois shit out of the window. The sheet carried all his work so far, which had no duplicate. He knew its restoring was essential. The sheet was now lying outside the window on the ledge, 15 feet beyond his reach. He had no long hope to reach. He had better go out and get in 2 minutes. So he undertook the quixotic courage of going outside. He firstly pulled out his leg and felt the ledge a yard below. Outside it was chilly. He was right to wear his jacket. Then he stood on the narrow ledge to use his right hand, then left hand by turns. He balanced his knees, chest and forehead. The jacket buttons were scratching the wall. He kept against falling up the street below, his legs balanced on the narrow ledge, fingers grasping the wall indent. Terror ran in his blood. He felt sweating in the cold, struggled over to sit and picked up. First, he clenched the seat in his front teeth. The risky return was in the face. The avenue below looked stretched out for miles. He felt a temporary loss of strength. It was impossible to walk back. Seconds were turning him into hours. In a vision he saw, he fell at a terrible speed on the road to tear to pieces. To identify or his identity were in the contents of the dead man's pocket. He was suspended between balancing and falling. He was by now facing his room window. He put the paper in the pocket now and spat the corner of the paper.
Once he shouted, "Help!" But the noise below drowned it. He wished to wait for Claire, his dear wife, but they had separated 8 minutes ago, and he had to wait for hours. He dropped below some coins. Again he lighted the fire, and with the matchbox, and that was in his pocket. No help, however, could come out from any side. He had to get through this difficult situation fast enough. Eventually, he pushed his arm against the window pane to smash it with utmost force to find him into the room. He had won death. He had restored the seat too. Now he put the seat on the table, a pencil over it. He cooled himself to open the door, go out and find his wife. Ironically, another stream of wind flew the seat out of the window. Again, he laughed heartily to see the paper sail out of trace. Okay, that's the summary of the story in English. Now, let's talk about the story in Nepali. The title, Contents of the Dead Man's Pocket by Jack Finney. It's Nepali version. मृतकको गोजीका सामग्रीहरू. मृतकको गोजीमा के सामग्री छन्? यहाँ यो लेखकले जुन पात्र छ टम बेनेकीको, उसले चाहिँ एउटा आफू मरेको र आफ्नो खल्तीमा के चिजहरू रहेका, मरेको मान्छेको खल्तीमा के रहेछन् त नि भनेर चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धान गर्नेले खोज्दाखेरि एउटा प्रमाणहरू खल्तीमा भएका चिजहरू यस्ता यस्ता चिज रहेछन् भन्ने पारेको। अब म मरेँ, अब म मर्दाखेरि मेरो खल्तीमा के हुन्थ्यो त? उसले चाहिँ मृत्युसँग आफ्नो चाहिँ जम्काभेट भएको र त्यो मृत्युसँग जितेर आउँछु भन्ने सोच नभएको हुनाले म मरेर चाहिँ यहाँ त्यही तल खसेको भए मेरो खल्तीमा के हुन्थ्यो त? मेरा खल्तीहरू छाम्दाखेरि ती मान्छेहरूले के पाउँथे, प्रहरीले के पाउँथ्यो, मान्छेहरूले के पाउँथ्यो भनेर चाहिँ उनले एउटा चाहिँ त्यो प्रति एकदम सोचमग्न भएर चाहिँ त्यो कुरा लेखे हो। खास चाहिँ उनी मरेका छैनन्, उनी मृत्युलाई जिते। तर म मरेको भए मेरो खल्तीमा के हुन्थ्यो त भनेर त्यो कुरालाई मृतकको गोजीका सामग्रीहरू भने आफू मर्दाखेरि अनि आफूले चाहिँ आफू मरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले खोतल्दा आफ्नो खल्तीमा पाएका सामग्रीहरू यी रहेछन् भनेर भन्थ्यो होला भनेर परिकल्पना गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा दुस्वप्न देखेर उनले चाहिँ त्यो लेखे हो। तर चाहिँ अवस्था त बडा जटिल नै थियो। जस यहाँको पात्र को छ भन्दाखेरि टम बेनेके, अनि उसको चाहिँ श्रीमती छ क्लेयर। उनीहरू न्युयोर्क सहरमा बस्छन् अनि यो एउटा अफिसमा काम गर्छ। अनि उसले अफिसमा आफ्नो एउटा पद माथि पदोन्नति हुन र अनि अलि धेरै पैसा कमाउनको लागि उसले चाहिँ सपना देखेको छ। त्यसमा एकदम कठिन काम पनि गरेको छ र त्यो जुन उसको परियोजनाले चाहिँ मूर्त रूप लियो भने पैसा त यति चाहिँ आउँछ, अब त्यो चाहिँ गनिसाध्य हुँदैन भनेर उसले श्रीमतीलाई भनिरहेछ। अनि त्यसैको लागि चाहिँ श्रीमतीलाई फकाएर बेलुका चाहिँ अब फिल्म हेर्न जाने भनेको मान्छे मेरो काम छ, तिमी मात्र एक्लै जाऊ त नि भनेर श्रीमतीलाई एक्लै पठाएर अब श्रीमतीलाई एक्लै पठाउने क्रममा के भयो त भन्दाखेरि त्यो ढोका खोलियो। ढोका खोल्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ यस्तो कडा तरिकाले हावा आयो। अब त्यो हावाले त्यहाँ उसको टेबलमा राखेको जुन एउटा पेपर, जुन कागजमा उसले सबै योजना बनाएको थियो, सबै अनुसन्धानका कुराहरू त्यहाँ थिए, त्यसको अर्को प्रतिलिपि पनि थिएन, खेसरा पनि थिएन। त्यो पेपर चाहिँ हावाले उडाएर लगिदियो। हावाले उडाएर लगिदियो, यस्तो ठाउँमा लग्यो उसले चाहिँ राउन्डसँग समातेर चाहिँ झार्न पनि सक्दैन। उसँग त्यहाँ अङ्कुशी भएको लामो चाहिँ कुनै लट्ठी पनि छैन। तर त्यो पेपर जसरी नै उसले चाहिँ आफूले प्राप्त गर्नु नै छ, अब कसो गर्ने भनेर उसले त्यो खालको चाहिँ उपाय अपनायो। अनि त्यहाँ गयो, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर सामान त्यो पछि बडा सङ्घर्षले उसले चाहिँ लिएर आयो। अनि लिएर आएर चाहिँ अब फर्किने क्रममा त जुन झ्यालबाट ऊ पसेको थियो त्यो झ्याल त भित्रबाट लक भयो। अब उपाय नै छैन, बाहिर कसरी उसले आफूलाई सन्तुलन गर्ने। यति अप्ठ्यारो भयो कि अब म यहीँ मर्छु, अब मेरो केही रहने छैन, मेरो हाडखोर मात्रै हो। अब मेरो खल्तीमा जे छ
ती चिजहरू चाहिँ र मेरा हारखोड मात्रै हुनेछ। अब श्रीमतीलाई खोजौँ, भर्खर 8 मिनट भयो उनी र आफू छुटेको। उसलाई कुरेर बस्दाखेरि पनि त्यहाँ धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब यहीँ बसिराखौँ भने पनि त्यस्तो चिसो छ, मलाई समात्ने ठाउँ पनि छैन। भित्र जाउँ, झ्याल बन्द भएको छ। अब यस्तो 11औँ तलामा माथि बसेर चाहिँ बस्दाखेरि तल चाहिँ कहीँ गुहार माग्दा कसैले चाहिँ गुहार सुन्नेवाला पनि छैन। कसरी बाँच्ने त? बडा चाहिँ उसले त्यस्तो खालको सोच लियो। अनि सोचेपछि उसले त्यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब जे पर्ला पर्ला भनेर उसले चाहिँ झ्यालको सिसा फोर्छ। सिसा फोरेपछि ऊ भित्र आउँछ। भित्र आएर चाहिँ अब यो जिन्दगी यस्तै रहेछ भन्ने उसले चाहिँ अब जिन्दगीको बल्ल चाहिँ उसले एउटा अर्थ बुझ्यो। र आफन्तहरू, आफ्नो श्रीमती, परिवार, अब आफ्ना मान्छेहरू जो अब मर्न लागेको बेलामा यस्तो बेलामा आफ्नो मान्छे साथमा हुनुपर्छ भन्ने बुझ्यो। यी पैसा सैसा, अब यी परियोजना प्रमोसनका कुराहरू सब थाती राखेर ऊ चाहिँ के गर्यो, सबै लाउने कपडा सपडा लगाएर अनि त्यसपछि हिँड्न थाल्यो। त्यही बेला के हुँदैछ त भन्दाखेरि उसले जुन पहिला राखेको त्यो जुन परियोजना, उसले चाहिँ बनाएको एउटा योजनाको चाहिँ कागज, जुन पहेँलो पेपरको लागि चाहिँ उसले लगभग ज्यानै फालेको छ। मृत्युसँग लडेर बल्ल बल्ल चाहिँ बाँचेर आएछ। त्यो पेपर के भयो त, फेरि हावा खोल्दाखेरि, त्यो ढोका खोल्दाखेरि, ऊ बाहिर जाने भने ढोका खोल्दा त्यो हावाले भगाएर फेरि उडाएर लग्यो। अब यसबाट चाहिँ ऊ फेरि यसपल्ट त्यो कागज लिनको लागि चाहिँ लड्नेवाला छैन। ऊ चाहिँ अब कोट लगाएर अनि आफ्नो श्रीमतीलाई भेट्न भनेर हिँड्यो। यसरी मान्छेले जीवनमा एउटा राम्रो सङ्घर्षको अनुभूति कसरी लिन्छ, जीवनमा मान्छेले आफ्नो आफन्तहरूलाई चाहिँ कसरी चिन्छ, मृत्युसँग चाहिँ आफू लड्दाखेरिको क्षण र परिवारलाई सम्झँदाखेरिको क्षण कस्तो हुन्छ। वास्तवमा मान्छे पैसा भौतिकवादतिर पैसाको लागि चाहिँ मात्र लडेको छ। घर परिवारलाई समय दिएको छैन। सधैँ समय काम मात्रै भनेको छ, पैसा मात्रै भनेको छ। उसले घर परिवार र त्यहाँको चाहिँ सामाजिक जीवन सब भुलेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे एउटा यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। तर यो त्यस्तै अवस्थामा पुगेको एउटा चाहिँ टम बेनेके भन्ने मान्छे हो। परिवारमा जम्मा 2 जना सदस्य छन्। एउटा श्रीमती छ, ऊ अर्को छ, छोराछोरी छैनन्। होला छोराछोरी पाएर ठुलो सपना यस्तो गरौँला, बसौँला, एउटा स्तरीय जीवन जिउँला भन्ने होला। तर पनि पैसा यसरी आउनुपर्छ, उसलाई यति पैसासँग उसलाई चाहिँ पैसा यसरी चाहिँ रेलिएर आउनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता बोकेको मान्छे हो। अनि त्यत्रो 11 तला चाहिँ माथि बस्दाखेरि अनि त्यस्तो चाहिँ एउटा कागजको लागि उसले अब जीवनमा कतिसँगको चाहिँ जोखिम मोल्यो त। त्यसो भएर मान्छेले काम गर्ने बेलामा पनि सावधान हुनुपर्छ। कुनै पनि कुराहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि पनि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छन् भने तिनीहरूको 1-2% अतिरिक्त चाहिँ राखेको हुनुपर्छ। खेसरा कोरकार गरेको पनि सुरक्षित राखेको हुनुपर्छ। र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि समय दिनुपर्छ। अब पैसाको लागि मात्रै दौडन हुन्न। अब जिन्दगीमा चाहिँ अब तनावहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ द्वन्द्वहरू चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ फेस गर्नुपर्छ अथवा सामना गर्नुपर्छ। मानसिक द्वन्द्व र बाह्य द्वन्द्व। मानसिक द्वन्द्व पनि छ यहाँ। के गरौँ र कसो गरौँ भने चाहिँ पैसाको लागि उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको प्रस्तावलाई ठुकारेको छ। अनि त्यसपछि त्यही पैसाको लागि चाहिँ अब जाम कि नजाम भनेर त्यो कागज जसरी नै ल्याउँछु भनेर चाहिँ गरेको छ। पहिलो पटक त्यही कागजको लागि ज्यान दिएको मान्छे दोस्रो पटक त्यो कागज हावाले उडाउन लाँदाखेरि जेसुकै होस् भनेर त्यसलाई छोडेर आफ्नो श्रीमती भेट्न हिँडेको छ। यसरी मान्छेको चाहिँ मनमा कस्ता खालका द्वन्द्व र अन्तर्द्वन्द्वहरू चाहिँ एउटा चलिरहन्छन्। त्यही त्यो मान्छेको दिमागका चाहिँ ती द्वन्द्वहरूको चाहिँ अध्ययन पनि यहाँ, द्वन्द्वहरूको चाहिँ एउटा पाटो पनि यहाँ केलाउन खोजिरहेछ। जस पैसालाई पछाउने विचारमा जो मान्छे लागिरहेछ, पैसा भनेर लागेको छ, उसको जिन्दगी त्यति सुखी र आरामदायी छैन। अब भन्छ के त भन्दाखेरि, अब एकपटक सर्र सुन्नुहोस्। टम बेनेके दुब्लो अग्लो र कालो कपाल भएको मानिस थियो। उसकी एकदम सुन्दरी श्रीमती थिए। उनीहरू न्युयोर्कको लेक्सिङटनको सडकमा अवस्थित एक घरको 11औं तलामा बस्थे। त्यो घटना घटेको बेलुका फिल्म हेर्ने योजना तिनीहरूले बनाएका थिए। तैपनि श्रीमती बेनेकेसँग फिल्म हेर्न ऊ चाहिँ आफू गएन। टम बेनेके अब टङ्कन गरेर प्रशस्त पैसा कमाउने काम सक्नु पर्यो भनी कोठामा बस्यो।
उसले पैसाको मुठा मुठा आउँछ भन्ने चाहिँ सपना देखेको छ। पैसालाई पछ्याउने विचारमा ऊ थियो, श्रीमतीको पछि लागेन उसले। त्यही बेला ऊ मृत्युको मुखमा पर्यो, भाग्यले बाँच्यो। कुरो के भयो भने श्रीमती जाने बित्तिकै बेनेकले टाइपिङको लागि कागजात तयार पार्यो। पहेँलो कागजका पानाहरू कोठाबाट हावाले उडाएर झ्यालको पिँधमा पुर्यायो। उसको हात त्यहाँ पुग्न सकेन। न त्यहाँ अङ्कुश भएको एउटा चाहिँ लामो दाउरो नै थियो अथवा त्यस्तो चिज थियो, लट्ठी नै थियो। यसमा अब एउटा परियोजनाका प्रतिवेदनहरू थिए र उसले त्यति बेला काम गरी समयमा पुर्याउनु पर्थ्यो। समयमा नपुर्याउने भने उसको मालिकले अथवा उसको चाहिँ त्यहाँको निर्देशकले उसलाई चाहिँ उसको प्रस्तावलाई चाहिँ इन्कार गर्न सक्ने अवस्था थियो। अनि त्यत्रो समय लगाएर गरेको यो एउटा प्रस्ताव पनि अब उसको चाहिँ समय पनि व्यर्थ हुन्थ्यो। त्यो उसले झ्याल खोल्यो र त्यो झ्यालको डरलाग्दो पिँधमा खुट्टा टेक्यो। कागजको लागि ज्यानै जोखिममा पार्यो। ऊ 11 तला तल लड्न सक्थ्यो र पैसाको लागि मृत्युको अनुभव हुन्थ्यो होला। डरले ऊ आत्तिसकेको थियो। उसले चाहिँ होस हवास गुमाइसकेको थियो। तर उसले कागज लियो, मुखमा चाहिँ च्याप्यो, फेरि झ्याल भएर भित्र आउन चाह्यो। उफ, त्यो झ्याल त बन्द पो भएछ। भयभीत भएको समयमा उसले आफ्नो माया गर्ने व्यक्तिहरूसँग समय बिताउनु कति राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्यो। अब परिवारका सदस्य आफन्तहरू चाहिँ एउटा शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ उसले त्यही बेला सोच्यो। उनीहरूलाई समय नदिएकोमा चाहिँ र उनीहरू पैसाको पछि लाग्दाखेरि उसलाई कस्तो खालको चाहिँ एउटा वितृष्णा आयो, अब त्यस निराशाजनक क्षण आयो भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। अब उसले पुराना चिठीपत्रहरू हैन अनि मुद्राहरू खल्तीमा जे थिए आफू बाँच्नको लागि चाहिँ ती तल खसाल्यो। तर कसले हेर्ने, कसले सुन्ने? त्यहाँ सलाई कोरेर सलाइको काँटी पनि चाहिँ त्यो फालेको छ उसले, कोरेको सलाइको। कसले हेर्दिने? उसले गुहार पनि माग्यो, तर कसले सुन्दिने? अब ऊ यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि अब लगभग उसले मृत्यु उसको अगाडि आइसकेको, मृत्युसँग चाहिँ म आफू हार्न पुगिसकेको अवस्थामा पुगेको छ। अनि उसले कसैले पनि साथ दिएन, कसैले पनि ध्यान दिएन, कसैले पनि थाहै पाएन उसको। अनि उसले अन्तिम प्रयास गर्यो। झ्यालको सिसा फोड्यो, बल लगाएर उसले झ्यालको सिसा फोड्यो र अनि त्यसपछि अनि भित्र पस्यो। मृत्यु र जीवन बीचमा राम्रो सङ्घर्षको अनुभव भयो। अनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि बल्ल चाहिँ ऊ व्यवहारिक बन्यो। बल्ल आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू, अब परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ साथ कतिको महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ त, कति महत्त्वको हुँदो रहेछ। पैसा मात्रै चाहिँ को पछि लाग्दाखेरि कति दुःख पाइँदो रहेछ। मृत्युसँगको साक्षात्कारको कुरा चाहिँ कति कसलाई सुनाउने? मृत्यु नै भइसक्यो भए त, अब सकिसक्यो भए त के हुन्थ्यो? खल्तीमा त तिनै केही सिक्का, एउटा सलाइको काँटी, एउटा सलाइको बट्टा, सलाइको काँटी, अनि तिन त हो, अरू के थियो उसँग? ऊ खसेर मर्या भए अरू केही हुन्थेन। हो, यसो भएर अब यो जुन कथामा ज्याक फिनीले मृतकको गोजीहरूमा भएका सामग्रीको जुन एउटा चर्चा गर्ने क्रममा समयको महत्त्व, अनि त्यसपछि सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्धको महत्त्व, भौतिकवादको चाहिँ एउटा चरम सीमा, पैसाको चाहिँ एउटा पछि मान्छे दास बन्न पुगेको कुरा र आध्यात्मिकताको कुराहरू चाहिँ र अनि सामाजिक सम्बन्धका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा यसो गरेर अब उनले तुलना सँगसँगै गरेर विश्लेषणात्मक रूपमा पेश गरेका छन्। वास्तवमा मान्छे व्यवहारिक हुनुपर्छ। मान्छेले आफ्ना पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई चाहिँ त्यसै टुट्न दिन हुँदैन। पैसाको मात्रै पछि लाग्नु हुँदैन। पैसा मान्छे बाँच्यो भने कमाइन्छ, तर पैसाले चाहिँ मान्छेलाई नै सक्ने गरी पैसाको पछि लाग्नु हुन्न भन्ने खालको चाहिँ कुरा यहाँ बताउन खोजिएको छ। द्याट्स अल with the discussion in Nepali. Now, critical comments. Contents of the Dead Man's Pocket was published in 1965. It's a short story by Jack Finney, originally published by both Good Housekeeping and Collier's in 1956. The story is a suspenseful tale of a man who travels onto a precarious window ledge to retrieve the papers he believes will make his career. Contents of the Dead Man's Pocket deals with familiar themes to Finney: the struggle against time and the need to make the most
of our brief lives, short lives. Simply speaking, the theme of Finney's work is ambition. Tom nearly comes to a comparable end as a result of his driving ambition. The story is notable for its suspenseful narration and the changing characterization of Tom Benecke. The story starts with our protagonist Tom Benecke at home, first but still engrossed in work, while his wife Claire is getting ready for a movie. When she asks him to accompany her to the show, he says that he has spent a month working on the paper and is still needs some time to finish it and lets her live on her own. She exclaims that he works too hard and hates him for not going as he too wanted to see the movie. He walks her to the door, helps her with the coat and kisses her goodbye. He watches her walk down the hallway, and just as he closes the door and a gust of breeze enters the living room and hits the paper lying on its desk. The yellow sheet of paper on which his future depended flies out the window in front of his very eyes. Not willing to give up without a final try, he decides to punch the glass. There were two outcomes in his mind. One, if he is in luck, he will be able to break the glass and finally be able to open the window, and the other, if his fist doesn't go through the glass, he will lose his balance because of the rebound and he will fall to his death. He was ready to take the chance for he was sure it was the last chance to save himself. Finally, he decided to smash the glass to enter the room. He did not hurry to break it. He thought his dead body with yellow piece of paper would be a mystery. He broke the window, risking his life, entered his room and took his coat and hat, then went himself hurriedly to find his wife. As he opened the door, another stream of wind pushed into his room and took out the yellow paper again. He laughed heartily to see the paper away. The story explores the theme of time and how one struggles with it, tries their hardest to escape it, but still loses. The theme of the story can be stated as life is short, live it to the fullest. Tom decides at the end of the story that he is wasting his time being a workaholic. After having this awakening, he decides to go out to find his wife at the movie theater. When Tom changes his plans to go to the movies with his wife Claire, he is putting an ambition above personal happiness and fulfillment. This is his inner conflict and the theme. When only the yellow paper is left as a content of his pocket, he goes to find his wife. And this time, he is by indifferent to the research paper when taken away by another gust of wind. Ironically, he returns to his personal life from the busy life. Okay, the story is full of conflicts. What are the conflicts in this story? Let's discuss. Contents of Dead Man's Pocket is a short story about a man who risks his life for a job. In this short story, fear takes over this man's body. There is a lot of suspense created in this story, and Jack Finney uses internal and external conflicts and cause and effect to fabricate their suspense. First, he has to decide whether he wants to go with his wife to the movies or stay home and do this work. He tells his wife that he has to finish his work and she lives alone. After she departs, a very important piece of paper flies out the window and he risks his life to get the paper back. He has almost faced the encounter with death, but fortunately he survives.
After Tom breaks through the window, he picks up the shards of grass around the room. Tom then pulls the yellow sheet of paper out of his pocket and puts it back on the desk. He goes and grabs his coat, and as soon as he opens the door, the current of air from the hallway picks up the piece of paper and blows it out the window. Tom is then faced with another external conflict when the paper flies out the window again. Tom also comes to another internal conflict when he has to choose family or work again. Tom solves both of these conflicts by laughing and walking out the door to go and find his wife. Thus, Tom experiences several conflicts throughout the story, both internal and external. They include man versus man, man versus nature, man versus self, and man versus society that we discussed in the context of the story. And here is reader's synthesis. It can also be used as the summary of the story. A very short summary. It can be synthesized. The whole story has been synthesized in this text. In Contents of the Dead Man's Pocket, Tom Benecke is forced to reconsider his priorities. Tom Benecke has been obsessively researching how to get promoted at work to the point of having neglected his wife and other interests. When the paper with all his research flies out the window, Benecke climbs out onto the window ledge to retrieve it. However, the window closes and locks behind him. He tries to get the attention of people walking below by dropping items out of his pockets. Eventually, the only thing he has left to drop is the paper. He risks everything to retrieve. Okay, that's the end of our discussion of the Contents of Dead Man's Pocket by Jack Finney. I am sure you got the points. If you have any queries, you can put your ideas in our comment box. I am sure you will recommend your friends and fellows to watch this video and subscribe my channel, Bachelor and Master English. Thank you very much for your time and patience.